I always drink water. Muy bien. ¿Y how often do you drink beer? I sometimes drink beer. Iba a decir usually, seguro, pero no lo ha dicho Me lo he sometimes. Bueno, mejor. Su madre lo va a ver, ¿sabes? Sometimes I drink beer. Me too. Sometimes I drink beer. How often do you sleep? I always sleep. He always sleeps. Cada noche, por favor. Dormir, sleep. How often do you sleep? I always sleep, pero no todo el día. I always sleep. How often do you eat pizza? I sometimes eat pizza. Muy bien, comer la pizza. How often do you eat pizza? I sometimes eat pizza. ¿Con qué frecuencia viajas? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué piensas en casa? ¿Lo estás diciendo en voz alta? How often do you travel? How often do you travel? Con la pronunciación, travel. How often do you travel, Xavi? I sometimes travel. Con la M, I sometimes. I sometimes travel. Muy bien, quiero ver los labios juntos. I sometimes travel, no sometimes. Sometimes, las dos M's. I sometimes travel. Repeat. I sometimes travel. Uy, 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 no lo he visto. I sometimes Ahí, eso. travel. Muy bien, I sometimes travel. Con las M's siempre los labios tienen que tocar. I sometimes travel. Es un poco más trabajo, pero sí lo podéis hacer. Muy bien, ahora vamos a practicar una lista de traducción como repaso. Y Xavi, tú vas a traducir las frases en inglés, ¿vale? Vale. Este informe es aburrido. Este informe es aburrido. ¿Qué crees? This report is boring. Very good. This report is boring. Report. This report is boring. Mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. His secretary. His secretary. Muy bien, repeat. My boss is with his secretary. Very good. My boss is with his secretary. My boss is with his secretary. ¿Sabes? Diciéndolo en casa en voz alta, naturalmente. My boss is with his secretary. ¿Dónde está? Where is he? Where, una cosa. ¿Dónde está la cosa? Where is it? Where is it? Muy bien. Where is it? Where is it? O él, he, o ella, she. Where is it? Where is he? Where is she? Esta señora es muy rica. That lady is very rich. Good. That lady, podemos decir, or otra cosa, otra opción. Woman. Woman no está mal dicho en inglés, ¿sabes? Suena respetable. Podemos decir, that woman is very rich, or that lady, que es perfecto también. That lady is very rich. Creo que dices dama en español, para lady. Sí. Lady, dama, ¿no? Pero las dos cosas son perfectas. ¿Se dice woman or women? Women, woman. En el singular, woman. Plural, women. Okay. Women. Pero ahora, that woman is very rich. That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. Very good. My friend is very poor. No está bien, pero bueno, bien dicho. My friend is very poor. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? Perfect. What color is your car? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where is your car now? Muy bien, con la contracción. Where's your car now? Muy bien. Where's your car now? Where's, con la contracción. Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where is your wife from? Muy bien, decimos wife aquí, no decimos woman. Suena fatal en inglés. Si dices, where's your woman, como un objeto o algo. Where's your wife from? Where's your wife from? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Muy bien, strange decimos. Bueno, os dejo con Richard, pero muy bien. Hasta luego. Okay, let's continue. Una vez al mes, once a month. Y dos veces al mes lo voy a decir allí. Okay. Twice a month. Tres veces al día. 3 times a day. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5 veces. Traduzco. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times. A partir de la tercera vez ya no decimos, ya no tenemos una palabra especial. Simplemente 3 veces, 4 veces. Sí existe una palabra que se llama thrice.
pero es el inglés un poco más antiguo y más superliterario, pero no lo usamos nunca. Once a month, una vez al mes, una vez por mes. Existe en inglés once per month, pero eso es dentro del lenguaje un poco más técnico. En el lenguaje diario, cotidiano, a month. Una vez un mes, literalmente una vez un mes. Once a month, twice a month, 3 times a month, 4 times a month, 5 times a month, once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, once a month, once a year, una vez al año, once a year, twice a year, 3 times a year, 4 times a year, 5 times a year, once a year, once a year, once a year, una vez al año, una vez al año. Cada vez que me baño, no te veo, por eso me baño una vez al año. Okay, once a year, once a year, year. La Y, estoy con la Y otra vez, lo siento, pero es que es una deformación profesional mía. La Y inglesa y cómo demonios conseguir que mis alumnos españoles lo pronuncien medianamente bien. Year, you, Scotland Yard, yes. Once a year, twice a year, 3 times a year. Once a day, twice a day, 3 times a day. Okay? Yes. How often do you have breakfast? I have breakfast once a day. How often do you speak to your wife on the telephone? I speak to my wife on the phone twice a day. How often do you receive an email from your wife? I receive an email from my wife 2 or 3 times a day. Aquí no he dicho twice or 3 times. 2 o 3 veces por día ya usamos el número. 2 or 3 times a day. How often do you drink orange juice? I drink orange juice about once a week. Once a week. How often do you drink tomato juice? Tomato juice? I never drink tomato juice. How often do you eat gazpacho? I eat gazpacho about 5 times a year. Me gusta, pero es que prefiero otras cosas. How often do you eat chicken? I eat chicken about once a week. O más, maybe twice a week. How often do you eat spaghetti? How often do you eat spaghetti? Fijaos en la pronunciación de la SP de spaghetti. No pongo una E delante, no digo spaghetti. How often do you eat spaghetti? I eat spaghetti once or twice a week. How often do you eat breakfast cereal? Cereales. But I don't eat breakfast cereal for breakfast. Sometimes I eat breakfast cereal after dinner as a dessert, como postre. So I eat breakfast cereal about once or twice a week. How often do you eat black pudding? Black pudding? Pudding negro? How do you say black pudding in Spanish? Black pudding in Spanish is morcilla. Huh? Excuse me, could you repeat the question? Yes, how often do you eat black pudding? I eat black pudding about once a month or twice a month. And how often do you go to the United States? Me, I go to the United States about once a year or twice a year. Usually once a year. How often do you go to the Spanish coast? To the Spanish coast, to the Costa del Sol, Costa Brava, or to the north? I go to the Spanish coast about once a year. And how often do you go to Chinchon? Chinchon, in the province of Madrid. Yeah, I go to Chinchon about once every 5 years. And how often do you drink Chinchon? El anís. I drink anís. I never drink anís. I don't like anís. I never drink anís. It's too sweet for me. And how often do you teach English on television? I teach English on television every day. How often do you speak on the telephone? I speak or talk on the telephone
6 times a day. Not much. Not